Welcome to the class of SYBCom English Compulsory. I am going to talk on the informal and formal email writing. In the previous lecture, we have studied about the beginning of email. Okay, the beginning of email, that is formal email and informal email. What are the expressions we use in the formal email? Respected sir or respected madam, dear Mr. Patil, or to whomsoever you want to. Okay. In informal email, what do you write? Hi Tejaswini, hi Preeti, hi Reshma, huh? Hello Baba. You write after you are completing your message, you write with regards, cheers. These are the words you use in formal email and informal email. Now, while ending an email means complimentary close, right? In this ending the email, what do you write? Yours faithfully. Yours faithfully. Hmm? Yours sincerely. The spelling and the apostrophe is very important over here. Yours faithfully. How will you write yours faithfully? Yours ला apostrophe द्यायचं नाही. Yours. Y should be capital. Then faithfully. Faithfully ला F हा छोटा असतो. Not capital. Okay. You have to write in small letters. Faithfully. Yours faithfully. मग कॉमा करायचा. त्याच्यानंतर खाली तुम्ही काय करायचं आहे? You are going to do your signature. And after your signature, in the bracket you can write your name. Write your name fully. Now in formal ending, how do you write? Yours faithfully, yours sincerely, and yours truly. Okay. And in informal, what do you write? Bye bye at the end, or yours only, yours loving, yours lovely. Or you can write see you again. These are the words you use for the ending your email. So this is your complimentary clause. Unlike complimentary clause in letter writing, the ending of email should be at the left side only. Where it should be? At the left side. Similarly, you are writing in a letter. How do you do a complimentary clause in letter writing? The ending of email should be at the left side. It is a customary style. So this is the format of writing an email. Also, new paragraph is started without leaving space. Okay. In email writing, what is the difference between the letter and an email? That in email you write at the left side. Okay. Also, new paragraph is started without leaving. When you are starting a new paragraph, don't leave the space. Formal emails can be ended with the mention of your name. फॉर्मल ईमेल्स ज्यावेळेस कंपनीला तुम्ही लिहिता त्यावेळेस तुम्ही कसं लिहिता? एंडेड विथ द मेन्शन ऑफ युअर नेम. तुम्ही शेवटी तुमचं नाव, पत्ता आणि हुद्दा, नेम, ॲड्रेस और डेजिग्नेशन. In the informal emails, there is no need of such details. You can just write your name. ज्यावेळेस तुम्ही मित्राला ईमेल करत असता त्यावेळेस तुम्ही खाली फक्त तुमच्या मित्राचं नाव लिहिलं तर नीड ऑफ सच डिटेल्स यू कॅन जस्ट राईट युअर नेम. तुम्ही मित्राला जर ईमेल करत असाल तर शेवटी फक्त तुम्ही तुमचं नाव लिहिलं तरी चालतं. बट वेन यू आर रायटिंग अँड इनफॉर्मल you have to mention all the three things: your name, your address, and designation. Followed? Yes. Now we will start with the next point, that is informal and formal email writing. Now how are these formats? How do you write a formal email and an informal email? That we are going to study. Nowadays, most formal and informal communication is carried out through emails. Now, writing a letter has
is very old one, right? It has become very old. So nowadays what you write? You write the email. Hmm? Because you are having a mobile in your hand and you quickly switch off to writing an email. You can send message to your friend. Whatever message you want, you can send it to your relatives. Hmm? To your relatives you can write. Acquaintances means परिचयाचे. जे कोणी तुमच्या परिचय आहेत, your friends, your cousin, you can do an email or send your business affairs or the official messages. तुम्ही एखाद्या ऑफिसमध्ये काम करत असाल तर त्या ऑफिसमधला मेसेज जर तुम्हाला पाठवायचा असेल तर तुम्ही ईमेलच्या माध्यमातून पाठवू शकता. ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट अँड पर्पज emails are divided into two types. आता जसं letter writing we say that it is a formal letter and it is an informal letter, right? The letters which you are writing to your officers, it becomes official letter, writing for the purpose of office, official letter. And when it is an informal means you are writing to your friends, your close relatives, those are informal. Informal email. Today we will study about informal emails. Now write in your notebooks informal emails and write down the heading informal emails. Informal emails. Email लिहिताना कसं लिहायचं? E capital dash and mails. MAILS. Informal emails. The emails written to friends, relatives, colleagues and dealing with informal subject matter can be considered as informal email. त्याची व्याख्या दिलेली आहे इथं. You are here. You will see that there is a definition given of informal emails. There is informal subject matter can be considered. When you are writing to your friend, what are you doing? When are you going to come to my house? I am waiting for you. This is an informal. You are writing to your relatives. Maybe you are writing to your cousin. How the way you are using the language. Colleagues, your friends. Your colleagues means if you are working in a company, you write to your friends. That is colleagues. Such emails typically have personal conversation with friends or family. In such emails, you will find that there is a very friendly relation. The friendly talk is taken over there with friends or family members or acquaintances. Now, those who are familiar to you, you write to them an email which is in informal style. You can write informal email for. Now, which are the informal emails? For example, you can take invitation for birthday. Now, in informal email, write down. Next line, write down invitation for birthday. Write down invitation for birthday. Okay, invitation for birthday. Have you written? Yes. Then comma and write down after birthday, write comma and then say wedding ceremony. Lagna samarambha. Wedding ceremony. I will spell it out. WEDDING. Wedding ceremony. CEREMONY. Wedding ceremony. Right? Now, put a comma and then write, put a comma after ceremony and write thanking someone, comma, thanking someone, comma,
Congratulating someone. Congratulating someone. Okay. Congratulating someone. Comma. Accepting or refusing. Accepting म्हणजे स्वीकारणे. Accepting. ACCEPTING. Accepting म्हणजे स्वीकारणे. Or refusing. Or refusing. REFUSING. Okay. Accepting or refusing invitation. Accepting or refusing invitation. For example, you are writing to your friend a late email regarding sorry Ramesh, I won't be able to accept your invitation because I'm having the doctor's appointment. I'm having the doctor's appointment. This is refusing. If you are accepting, what is the way? Yes. Thank you so much, Ramesh, for calling me for your birthday party. I will definitely arrive at 5:30 p.m. This is the way you are accepting or refusing the invitation. Greeting. If you are greeting someone, in this way you have to write. Apology. Apology means क्षमा मागणे. Apology means क्षमा मागणे. Suppose you are apologizing someone, then you have to write it this manner. Now a format is given in your book. A format is given. Now what is this format? For example, if you write, now I think you should write it down so you will understand it. It's very easy. Don't take tension at all. Now write down first from. From Rutuja. From Rutuja. Now you have to write in all small letters. Rutuja. 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 Rutuja 12. Rutuja 12. Write any number. 10, 12, any number. Rutuja 12 at the rate, you all of you know at the rate gmail.com. Gmail.com. Correct? From Rutuja 12 at the rate gmail.com. Then write 2. खालच्या ओळीला काय लिहायचं? 2. For the first line you have written from. Now कोणाला तुम्ही हे ईमेल पाठवताय? 2 लिहा, डॅश करून लिहा. रिशा RISHA रिशा 11 at the rate gmail.com. At the rate gmail.com. At the rate gmail.com. झालं? तिसऱ्या ओळीला लिहा CC. Capital C and small c. Capital C and small c. What does capital C and small c stand for? Carbon copy. It stands for carbon copy. Whether you have to send this email to one or many of them, you write CC. Now, for the next line, you write down subject. Write down subject. Subject is very essential. Okay? Subject. It should be short. It should be concise. Yes? It should be perfect. Okay. Subject. What is the subject? You want to invite your friend to the birthday party. So, what is your subject? Invitation for. Write down. Subject त्या समोर लिहा.
Invitation for birthday party. B and P should be capital. Invitationचा I capital. Invitation for birthday party. Invitation for birthday party. आता खालच्या ओळीला शब्द हे सगळं कसं आहे लेफ्ट साईडला असलं पाहिजे मार्जिनला लागून. इट शुड बी टू द लेफ्ट साईड अँड इट शुड बी नियर टू द युअर मार्जिनला आहे. हां सब्जेक्टच्या खाली लिहा हाय रिशा. हाय रिशा कॉमा करा. हाय रिशा नंतर कॉमा करा आणि खालच्या ओळीला लिहायला सुरुवात करा. इट्स माय बर्थडे टुमॉरो. इट्स माय बर्थडे टुमॉरो. ओके इट्स माय बर्थडे टुमॉरो म्हणजे तुम्ही इन्व्हिटेशन देताय. यू आर कॉलिंग युअर फ्रेंड. हां फुल स्टॉप. इट्स माय बर्थडे टुमॉरो फुल स्टॉप. नेक्स्ट we have arranged a party at home. We have arranged party. We have arranged a party at home. We have arranged a party at home. We have arranged a party at home. At 6 in the evening. At 6 in the evening. We have arranged a party at home at 6 in the evening. म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं आहे बर्थडेसाठी बोलवलेलं आहे. कुठं बोलवलं आहे? ॲट होम. माझ्या घरी यायचं आहे संध्याकाळी 6 वाजता. राईट. हां नाव इव्हिनिंग नंतर फुल स्टॉप करा. ॲट 6 in the evening. Then continue. All our friends are coming. All our friends are coming. Full stop. All our friends are coming. Full stop. I want to invite you. I want to invite you. I want to invite you. Full stop. Will be waiting eagerly. Will be waiting eagerly. मी तुझी आतुरतेने वाट पाहणार आहे. We will be waiting eagerly. And keep in mind. Will be waiting eagerly. And keep in mind no excuses. And keep in mind no excuses. Excuses म्हणजे बहाणा. काही कारण चालणार नाही. मी तुझी वाट पाहतोय. तू कसलंही कारण सांगायचं नाही. Will be waiting eagerly. 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 We will be waiting eagerly. And keep in mind no excuses. Excuses चं स्पेलिंग घ्या. EXCUSES. Excuses. Full stop. We shall enjoy a lot. We shall enjoy a lot. We shall enjoy a lot. आता कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज. करेक्ट. ईमेल थोडक्यात लिहायचं असतं. इन व्हेरी शॉर्ट प्रिसाइज. सो यू हॅव टू एंड. हाऊ यू विल डू अ कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज? खालच्या ओळीला लिहा. सी यू टुमॉरो. उद्या भेटूया. सी यू टुमॉरो. ओके. सी यू टुमॉरो. त्याच्या खालच्या ओळीला लिहा. युअर्स कॉमा करा. युअर्समध्ये वाय कॅपिटल पण ॲपॉस्ट्रफी एस लिहायचा नाही. युअर्स लिहिला वाय कॅपिटल आणि एस नंतर कॉमा करायचा. युअर्स. त्याच्या खालच्या ओळीला तुमचं नाव
ऋतू. युअर्स लिहिलं, त्याच्यात कॉमा करायचं आणि खालच्या वेळेला लिहायचं ऋतू. आर कॅपिटल, RUTTU, ऋतू. त्या सिंगल लिहिलं तर काय बिघडत नाही, ऋतू. हा झाला एक फॉर्मॅट तुमचं इनफॉर्मल ईमेलचं. सपोज यू आर अनेबल टू अटेंड द प्रोग्राम, हाऊ विल यू आन्सर. समजा तुम्हाला तुमच्या मित्राच्या वाढदिवसाला जाता येणार नाही आहे काही कारणास्तव, तुम्ही कशा पद्धतीने ईमेल कराल. म्हणजे कशाचं पत्र आहे हे, रिजेक्टिंग द कॉल. ओके, रिजेक्टिंग द इन्व्हिटेशन. तुम्ही काय करताय, रिजेक्ट करताय, तुम्ही नकार कळवताय की मला यायला जमणार नाही. सो व्हॉट इज द वे यू राईट, अगेन द सेम थिंग, फ्रॉम लिहा, खाली लिहा, हेडिंग लिहा, रिफ्युजिंग इन्व्हिटेशन. हेडिंग टाका, रिफ्युजिंग इन्व्हिटेशन, रिफ्युजिंग इन्व्हिटेशन. खाली लिहा फ्रॉम. मॅटरला आता सुरुवात होते ईमेलला. कसं लिहितो आपण, पहिलं फ्रॉम. फ्रॉम, फ्रॉम काय आहे, रिशा. फ्रॉम रिशा. वरचं जे पत्र आत्ता आपण लिहिलं आहे त्याला उत्तर देतो आपण की मला जमणार नाही यायला. म्हणून आता इथं कोण पहिलं आलं, फ्रॉम आला पहिला, आहे की नाही. मग फ्रॉममध्ये काय येणार, जे आपण मागच्या पत्रात टू लिहिलेलं होतं तो ईमेल ID इथे येतो. फ्रॉम, फ्रॉम लिहा रिशा, फ्रॉम रिशा, फ्रॉम रिशा. काय आकडा लिहिला असेल तो, रिशा 09, रिशा 09 or 11. In previous letter you have written 11. Risha 11, Risha 11 at the rate rediffmail.com, at the rate rediffmail.com, at the rate rediffmail.com, rediffmail.com. खालच्या ओळीला लिहा टू, खालच्या ओळीला लिहा टू. टूला काय लिहा, ऋतुजा. टूला काय लिहायचं आहे, ऋतुजा, RUTUJA, ऋतुजा 12, ऋतुजा 12, ऋतुजा 12, at the rate ऋतुजा 12 at the rate gmail.com, at the rate gmail.com, at the rate gmail.com. त्याच्या खालच्या ओळीला, तिसऱ्या ओळीला काय लिहायचं, CC, कॅपिटल C, स्मॉल C. CC म्हणजे काय, कार्बन कॉपी. तुमच्या या मैत्रिणीला पाठवून आणखीन कुणाला पाठवायचे का, त्याच्यासाठी CC. नाही म्हटल्यानंतर ब्लँक ठेवायचं. त्याच्या चौथ्या ओळीला लिहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट. सब्जेक्टच्या पुढं लिहा इनॲबिलिटी टू अटेंड द पार्टी, म्हणजे मला शक्य होणार नाही, अशक्य आहे. इनॲबिलिटी, इनॲबिलिटी INABILITY, इनॲबिलिटी टू अटेंड द पार्टी, इनॲबिलिटी टू अटेंड द पार्टी. हे झालं तुमचे सब्जेक्ट मॅटर. सब्जेक्ट नुसता वाचला ना तरी आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की व्हॉट डज दिस लेटर कंटेन, व्हॉट इज दिस लेटर अबाउट. सो दिस इज subject matter. Subject matter is the soul of your letter or your email. Okay. Now okay. Next line you write hi Rutu, hi Rutu, hi Rutu, hi Rutu. आता next ओळीला लिहा hi Rutu लिहिल्यानंतर कॉमा करा, and after doing a comma for the next fresh line you write down thank you so much, thank you so much, thank you so much for inviting me to the, for
inviting me to the birthday celebration, for the birthday party लिहा, for the birthday कसा लिहायचा, B.D, birthday कसा लिहायचा, B.D, birthday party, full stop. But dear, next line, but dear, I'm extremely sorry. But dear चं spelling काय, DEAR, but dear, comma, I am extremely sorry. I am extremely sorry. I can't attend because I'm having appointment with dentist. Comma, you, capital U लिहायचं, you know, KNOW, हां, you know म्हणजे तुला माहिती आहे, you know, full stop. Extremely sorry, full stop करून पुढे लिहा, extremely, EXTREMELY, extremely sorry, extremely sorry. We shall meet, full stop करून लिहा, we shall meet next week. We shall meet next week and have a lot of fun. म्हणजे मला माफ कर, पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण खूप एन्जॉय करूया, खूप एकत्र येऊ आणि खूप एन्जॉय करूया. ओके, अँड एन्जॉय अ लॉट. हां, हॅपी बर्थडे इन ॲडव्हान्स. पुढं वाक्य काय लिहिलं, हॅपी बर्थडेला पुन्हा B.D. हे तुम्हाला ॲब्रिव्हेशन्स माहिती असले पाहिजेत. आता तुम्ही लिहिता, एकमेकांना तुम्ही ईमेल करत असता. हॅपी बर्थडे B.D इन ॲडव्हान्स, हॅपी बर्थडे इन ॲडव्हान्स, फुल स्टॉप. खालच्या ओळीला लिहा, युअर्स सिन्सिअरली. काय लिहायचं, युअर्स सिन्सिअरली. युअर्सला पुन्हा Y कॅपिटल, ॲपॉस्ट्रॉफी एस लिहायचा नाही, याला मार्क आहे, ॲपॉस्ट्रॉफी एस द्यायचा नाही. युअर्स, सिन्सिअरलीचा एस छोटाच काढायचा, सिन्सिअरली, SINCERELY, सिन्सिअरली. ओके, युअर्स सिन्सिअरली. आणि त्याच्या खाली नाव लिहायचं, रिशा. खालच्या ओळीला लिहायचं रिशा. हे सगळं कुठं आलं पाहिजे, टू युअर लेफ्ट हँड साईड. ओके, हां, युअर्स सिन्सिअरली, कॉमा, अँड राईट डाऊन टू द नेक्स्ट लाईन, रिशा, RISHA, रिशा. Yes, you are complete. We have completed formal and informal type of email writing. Yes, we will have just a look. Now in this formal and informal writing, you have followed what are the differences in these two email writing. In informal writing, you write to your friends, relatives, your colleagues, and in formal you write to your head. Okay, you write to your head. These are the informal subject matters, and there are informal. Now in the first we have seen about how this email is written for inviting you for the birthday party. This is very informal type. And then there is another letter, another email that is refusing the invitation. Yes, refusing the invitation, right? Now you can send informal emails congratulating someone, informal letters congratulating someone, inquiring about health. तुम्ही कुणाला काय
तुम्ही कुणाला त्यांच्या तब्येतीविषयी विचारता. इन्क्वायरिंग अबाउट हेल्थ. सेंडिंग ग्रीटिंग्स, समजा तुम्हाला न्यू इयरचे ग्रीटिंग्स पाठवायचे तर त्याच्यासाठी तुम्ही अशा पद्धतीने ईमेल करू शकता. सी द लँग्वेज यूज इन द ईमेल्स अबाव. इन इनफॉर्मल ईमेल्स पीपल ऑफन मेक यूज ऑफ ॲब्रिवेशन. आता इनफॉर्मल ईमेल्समध्ये आपण काय करतो,